ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்ரீனிஸ் மேத். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, தமிழ்நாடு போர்டு கிளாஸ் 10 மேத் சாப்டர் 5 கோஆர்டினேட் ஜாமெட்ரி எக்ஸசைஸ் 5.3ல கொஸ்டின் நம்பர் 7. Find the equation of a line through the given pair of points. அப்போ ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு நமக்கு ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம்? y minus y1 divided by y2 minus y1 is equal to x minus x1 divided by x2 minus x1. Question number 1. என்ன பாயிண்ட் கொடுத்திருக்காங்க? 2, 2 by 3 and minus 1 by 2, minus 2. இப்போ ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு நமக்கு ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம்? y minus y1 divided by y2 minus y1 is equal to x minus x1 divided by x2 minus x1. The points of the value, the first point x1 comma y1, then x2 comma y2. So corresponding value நம்ம replace பண்ணலாம். y minus y1. y minus y1 oda value 2 by 3 divided by y2 minus y1. y2 oda value minus 2, then y1 oda value 2 by 3 is equal to x minus x1 oda position 2. So x minus 2 divide x2 minus x1 minus 1 by 2 minus 2. இப்போ நமக்கு காமன் டினாமினேட்டர் மாற்றிடலாம். ஸோ 3y minus 2 divided by 3 then whole divided by minus 2 times 3 is 6. இப்போ minus 6 minus 2 divided by 3 is equal to x minus 2 divided by minus 1, then minus 2 times 2 is 4. So minus 4 divided by 2. இப்போ 3 common cancel பண்ணிடலாம். Then இந்த 2 division of divide அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு நியூமரேட்டருக்கு போகும். Three y minus 2 divided by minus 6 and minus 2. அப்போ minus 8 equal to 2 மேலே போயிடுச்சுன்னா 2 times of x minus 2 divided by minus 1 minus 4. ரெண்டுமே சேம் சைன். அப்போ minus 5. இப்போ ரெண்டு பக்கமுமே நமக்கு நெகட்டிவ் சைன் காமனாக இருக்குது. ஸோ கேன்சல் பண்ணிடலாம். Then cross multiplication. Five times of 3y minus 2 is equal to நமக்கு ஆல்ரெடி 2 இருக்கு. Then 8 times 2 times x minus 2. அப்போ இண்டிவிஜுவல் டைமை நமக்கு மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம். 5 times 3 15y minus 10 is equal to 8 times 2 16, then 16x minus 32. நமக்கு எல்லாமே ஒரே பக்கம் கொண்டு போயிடலாம். 16x minus 32 minus 15y plus 10 is equal to 0. Then 16x minus 15y minus 32 plus 10. அப்போ minus 22 is equal to 0.
அப்போ கொடுத்துருக்கிற ரெண்டு பாயிண்டோட ஈக்குவேஷன் 16x minus 15y minus 22 is equal to 0. First question முடிஞ்சு. Second question. என்ன பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க 2, 3 and minus 7, minus 1. அப்போ ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துட்டு ஈக்குவேஷன் அப்படிங்கிறப்ப சேம் ஃபார்முலா தான். y minus y1 divided by y2 minus y1 is equal to x minus x1 divided by x2 minus x1. So corresponding value x1 comma y1 then x2 comma y2. So value replace பண்ணலாம். y minus y1 ஓட position 3 divided by y2 minus y1 minus 1 minus 3 is equal to x minus x1. அப்ப x minus 2 divided by minus 7 minus 2. So y minus 3 divided by minus 4 is equal to x minus 2 divided by minus 9. Then minus sign ரெண்டுமே common. Cross multiply பண்ணிட்டோம்னா 9 times of y minus 3 is equal to 4 times of x minus 2. Multiply பண்ணலாம் 9y minus 27 is equal to 4x minus 8. இப்போ நமக்கு எல்லாமே ஒரே பக்கமே கொண்டு போயிடலாம். x எப்பயுமே பாசிட்டிவ், அப்போ இந்த டேமை நமக்கு ரைட் சைடில் கொண்டு வந்துடலாம். ஸோ 4x minus 8 minus 9y plus 27 is equal to 0. இப்போ நமக்கு லைக் டேர்ம்ஸை கம்பைன் பண்ணிடலாம். 4x minus 9y then minus 8 plus 27. So positive 19 is equal to 0. அப்போ கொடுத்துருக்கிற ரெண்டு பாயிண்டோட ஈக்குவேஷன் 4x minus 9y plus 19 is equal to 0. Thank you.